Good morning, students. Today, let us study the lesson Magnetism and Magnetic Effects of Electric Current. See the topic Solenoid. This picture is example of solenoid. Magnetic field due to a long current carrying solenoid. If you listen, so இப்போ ஒரு solenoidல current flow பண்ணுறோம். So next the solenoid act as a magnetic bar or magnet bar. So இப்போ அந்த solenoidல எந்த மாதிரி நமக்கு magnetic field create ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ calculate பண்ணுறோம். So we consider a solenoid of length L and it's having number of turns, so capital N, and then the diameter of the solenoid is assumed to be much smaller when compared to its length, and the coil is wounded very closely. Then calculate the magnetic field at any point inside the solenoid. Next, we assume or consider a rectangular loop A, B, C, D. Now we use Ampere's circuit law. Close integral of B vector dot dl vector is equal to mu 0 I enclosed. So mu 0 into total current enclosed by Ampere and loop. I enclosed is equal to total current enclosed by Ampere and loop. Then the left hand side of the equation is close integral of B vector dot dl vector is equal to integral of A to B B vector dot dl vector plus integral of B to C B vector dot dl vector plus integral of C to D B vector dot dl vector plus integral of D to A B vector dot dl vector. So அந்த rectangular loopல நம்ம என்ன செய்றோம்னா அந்த every sideையும் நம்ம integral எடுக்கிறோம். Then the element lengths along BC and DA. BC and DA பாருங்கம்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா perpendicular to the magnetic field. So which is along the axis of the solenoid. So the integrals எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா B to C, the integral of B to C B vector dl is equal to integral of B to C the moduli B vector and then moduli dl vector into cos 90 degree, that is equal to 0. So perpendicular to magnetic field அப்படிங்கும்போது BL dot dl is equal to BL dl cos theta, so theta 90 degree, the total net field is equal to 0 நமக்கு என்ன செய்து கிடைக்குது. ஸோ அப்போ B to C 0னா and then D to A நமக்கு 0 தான். ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த சர்க்குலர் லூப்பில் நமக்கு ரெக்டாங்குலர் சர்க்குலர் லூப்பில் நமக்கு A to B to C and then D to A வந்து நமக்கு 0ன்னு வருது. மீதி பேலன்ஸ்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சைடு பாருங்கள் A to B. The integral of the for a path along AB and then the integral function is integral of A to B BL vector dot DL vector is equal to B நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்கிறோம். So integral of AB DL cos theta. So theta is a 0. So B integral of AB DL. Then where the length of the loop AB in the side of variable length and then the AB is height. So the DL integral of A to B BL B vector dot DL is equal to BL.
how dl is equal to L? We can take very large loops such that it equal to the length of the solenoid L. So the integral value a to b vector dot dl vector is equal to bl. Let n I be the current passing through the solenoid of n turns, then integral of a to b vector dot dl vector is equal to bl is equal to mu 0 ni, that is equal to b is equal to mu 0 ni by l. The number of turns per unit length is given by n by l is equal to n. Then b is equal to mu 0 li by l. So l cancel. So mu 0 ni. Since n is constant for a given solenoid and mu 0 is also constant for a fixed current I0, the magnetic field inside the solenoid is also a constant. Motion of a charged particle in a uniform magnetic field. Let us consider a charged particle of its charge q and its mass m. Then the charged particle entering into a region of uniform magnetic field. So the magnetic field B vector with velocity v. Then the charged particle's velocity is perpendicular to the magnetic field. The particles enters into a field or magnetic field. Lorentz force acts on it in a direction perpendicular to the both of magnetic field B vector and velocity v vector. Then the Lorentz force on the charged particle is given by F vector is equal to q into v vector into p vector. Since Lorentz force alone acts on the particle, the magnitude of the net force on the particle is summation of I Fi is equal to Fm is equal to QVB. Then this Lorentz force acts as a centripetal force for the particle to execute circular motion. So the charge particle the magnetic field uniforma placed இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவில் என்டர் ஆகும்போது ஸோ அது அதனுடைய அந்த மூவபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும்போது Lorentz ஃபோர்ஸ் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த Lorentz ஃபோர்ஸ் எதுக்கெல்லாம் வேர்ட்டிக்கலாக பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் தென் வெலாசிட்டி. ஸோ இது ரெண்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக Lorentz ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் வெலாசிட்டியும் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. ஸோ அப்படி பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்போது அதனுடைய டோட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும், அந்த என்டையர் ஆர்ஜின் ஃபுல்லும் அது மூவ் ஆகி வெளியே வரும்போது அதனுடைய டோட்டல் நெட்டு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா q இன்ட்டு வி வெக்டார் இன்ட்டு பி வெக்டார். ஸோ அப்போ எவ்ரி பார்ட்டிகளும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். சிங்கிள் பார்ட்டிகளுடைய ஃபோர்ஸை நமக்கு இந்த மாதிரி. ஸோ எவ்ரி பார்ட்டிகள் அப்படி இருக்கும்போது சம்மேஷன் ஆஃப் Fi இஸ் ஈக்குவல் டு Fm இஸ் ஈக்குவல் டு QVB நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ this Lorentz force acts as a centripetal force for the particle casing it is to execute circular motion. So Lorentz force centripetal forceனால நமக்கு என்ன செஞ்சிட்டே இருக்கு, ஆக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திருப்பி இது ரொட்டேனா என்ன ஆகுது அப்படின்னா சர்க்குலர் மோஷனில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்போ Lorentz force is equal to centripetal force. So QVB is equal to mv squared by r. The radius of the circular path r is equal to mv by qb, that is equal to mv is
magnitude of the linear momentum of the particle. So mv is equal to p by qb. Then tb, time taken by the particle to finish one complete circular motion. ஸோ ஒரு சர்க்குலர் ஒன் சர்க்கிளில் வந்து அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு அது எடுக்கக்கூடிய டைம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ t is equal to 2πr by v, சர்க்குலர் மோஷனுங்கிறதுனால 2πr. ஸோ hence substitute the equation above two equation, r is equal to b by 2b qb. ஸோ அந்த ஆரோட வேல்யூவை கொண்டு வந்து நம்ம t is equal to 2πr by v, அதில் இருக்கக்கூடிய vயில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ t is equal to 2πm by qb. So next one, so the time is called cyclotron period. So the t is equal to 2π by m qb is called cyclotron period. Then the reciprocal of the time period is the frequency f. So f is equal to 1 by t. Then f is equal to qb by 2πm. Next one, the angular frequency omega. Now we find the angular frequency omega. Omega is equal to 2πf. So f is qb by 2πm. So substitute this function omega is equal to 2πf. So 2π cancel ஆகாது. f ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அதில் வரக்கூடிய 2π cancel ஆகுது. So now we find the omega is equal to qb by m. Then we get the result omega is equal to qb by m. This equation are called as cyclotron frequency or gyro frequency. Motion of a charged particle under crossed electric and magnetic field. So next one, the charged particle எப்படி எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ அப்போ அதனுடைய அந்த வெலாசிட்டி நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா f is equal to அதனுடைய ஃபோர்ஸ் f is equal to இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் மேலே நம்ம என்னெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ f is equal to q into e vector plus v vector into p vector. ஸோ qe is equal to qvb. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இந்த ரெண்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் தென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பேலன்ஸ்டு. அதை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆகுது வரைக்கும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகுலை மூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அந்த டைம் வந்து அதனுடைய வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சார்ஜ் q வந்து கேன்சல் ஆகுது, பேலன்ஸ்ட் ஆகுது. ஸோ q0 is equal to e by b. ஸோ e வெக்டார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால நமக்கு என்ன செய்யப்படுது, பேலன்ஸ் பண்ணப்படுது. ஸோ v0 is equal to e by b. Then this means for the given magnitude of e vector field and magnetic field, the forces act only for the particle moving with particular speed. So v0 is equal to e by b. This speed is independent of mass and charge. Independent of mass and charge. So particular speedல நமக்கு வந்து அந்த e and b வந்து நமக்கு என்ன செய்யப்படுது, பேலன்ஸ்ட் ஆகுது. ஸோ அப்படி அந்த that time அந்த வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மாஸுக்கும் அண்ட் தென் அதோட சார்ஜையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஓகேவா, இண்டிபெண்டாக பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ இந்த டேபிள் வந்து அதனுடைய வெலாசிட்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், v0 is greater than v அப்படி இருக்கும்போதெல்லாம் நமக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்கு, ரீட் பண்ணிக்கோங்க. Force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Listen, ஒரு கரண்ட் வந்து கண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அந்த கண்டக்டர் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த கண்டக்டர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது அதில் அது ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்கும்
அப்படிங்கிறதையும், ஸோ அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அது ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஃபோர்ஸஸ், லொரன் ஃபோர்ஸஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, so the conductor is feel some force, so the force experienced by the conductor is equal to the sum of Lorentz force on the individual charge carriers in the conductor. Then a small segment of conductor of length dl with the cross sectional area a and current I. The free electrons drift opposite to the direction of current. So the relation between I and magnitude of the drift velocity Vd. So I is equal to Ne a Vd. If the wire is kept in the magnetic field B, then average force experienced by the charge in the wire is F is equal to minus E into Vd into B. So இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அண்ட் தென் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால, ஸோ அந்த லெட்டர்ஸ்க்கு மேலே நம்ம என்ன போடுறோம் அப்படின்னா வெக்டர் சிம்பிள், அந்த ஆரோ மார்க் போடுறோம். ஓகேவா? ஸோ F is equal to minus of E into Vd into B. Then let N be the number of free electrons per unit volume. Therefore N is equal to capital N by V, where N is the number of free electrons in the small element of volume V. So V is equal to A dl. Hence Lorentz force on the wire of length dl is the product of the number of the electrons. So N is equal to capital N is equal to N A dl, and the force acting on an electron, so very small amount of force, df is equal to minus En A dl into Vd into B. So df is equal to, so I length dl is along the length of the wire, so flow ஆகக்கூடிய current element in the wire I dl. The ideal is equal to minus En A Vd dl. So therefore the force on the wire, total on the wire flow feel ஆகக்கூடிய force df is equal to I dl into B. Next one, the force is a straight carrying conductor wire of the length L placed in a uniform magnetic field. ஸோ இப்போ கண்டக்டர் வந்து எதில் பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த டோட்டல் கண்டக்டருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய நெட்டு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா F is equal to IL into B. ஸோ த மேக்னெட்யூடு, அதோட டோட்டல் மேக்னெட்யூடு எப்படி இருக்கும், இந்த கிராஸ் வெக்டாரில் வந்திருக்கிறதுனால நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா IL இஸ் நமக்கு வந்து மேலே கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஐடிஎல்னு. ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிஎல் சைன் இப்படி இருக்குது. ஸோ ஐடிஎல் இன்ட்டு பிங்கும்போது ரெண்டுக்கும் இடையில நமக்கு கிராஸ் வெக்டார். ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் சைன் தீட்டா. கிராஸ் வெக்டார் வந்து ஐஎல் இன்ட்டு பி, ரெண்டு கிராஸ் வெக்டாராக இருக்கிறதுனால சைன் தீட்டா நமக்கு வருது. ஸோ டோட்டல் நெட்டு ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் சைன் தீட்டா. ஸோ அதோட ஆங்கிள் எப்படி எப்படி இருக்கும்போதெல்லாம் நமக்கு வந்து அதோடைய வேல்யூஸ் இருக்குங்கிறது ஏ அண்ட் பியில் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு. ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ லாங் பேரலல் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கண்டக்டர், ஒரே ஒரு கண்டக்டரை மட்டும் நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ வந்து நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதில் கிடைச்ச ஃபோர்ஸ், நெட் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணோம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு கண்டக்டர், நான் கன்சிடர்
2 long straight parallel conductor. ஸோ இப்போ அதை எடுத்துட்டு அதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ அப்போ அதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அப்போது சம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ தட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்குது, அந்த கரண்ட் டைரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. ஸோ அப்போ அது ஃபீல் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் அந்த இன் பிட்வீன் ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ்க்கும் இடையில ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ், அது ஃபீல் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸை நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். Let two long straight parallel carrying conductor separated by a distance r in a air medium. Let the current I1 and I2 be the electric currents passing through the conductors A and B in same direction along x direction. Then the net magnetic field at a distance r due to current I1 in conductor A, and it's from thumb rule. So the current is I1 is flow in this current in conductor A is B1 is equal to mu 0 I1 by 2 pi r into minus of I cup. So minus mu 0 I1 by 2 pi r I cup. Then from the conductor A is from thumb rule or applying thumb rule or follows thumb rule. The direction of magnetic field is perpendicular to the plane of the paper and inward direction. So arrow into the page in the symbol along negative I cap directions. ஸோ I cap direction எல்லாமே நெகட்டிவ் இது சிம்பிளை நமக்கு டைரக்ஷனை மீன் பண்ணுது. Let us consider a small element length dl in conductor B at which the magnetic field BA is present. So the Lorentz force on the element dl of conductor B is dF vector is equal to I2 dl vector into B1 vector, that is equal to minus I2 dl mu 0 I1 by 2 pi r into k cap into I cap. So minus mu 0 I1 I2 dl by 2 pi r j cap. Next, then the force per unit length of the conductor B is due to current in the conductor A is F by L is equal to minus mu 0 I1 I2 by 2 pi r j cap. Then the net magnetic field induction due to current I2 in conductor B at a distance r in element length dl of the conductor A is B2 mu 0 I2 by 2 pi r I cap. Then we used thumb rule. So the magnetic force acting on an element dl of the conductor A is dF is equal to dF is equal to I1 dl into B2 is equal to I1 dl mu 0 I2 by 2 pi r k cap into I cap. So mu 0 I1 I2 dl by 2 pi r j cap. So the force acting per unit length of the conductor A due to the current in the conductor B is F by L is equal to mu 0 I1 I2 by 2 pi r j cap. Definitions of ampere. 1 ampere is defined as
that constant current which when passed through each of the two infinitely long parallel straight conductors kept side by side parallelly at a distance of 1 meter apart in air or vacuum cases, each conductor to experience a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter length of conductor.